2020 was a year that showed us how a health crisis can shake a nation to its core. The outbreak of COVID-19 virus, followed by a nationwide lockdown and stringent protocols to combat the pandemic, created ripples of fear and ambiguity everywhere. As the cases were rising steeply in Tamil Nadu, the government came out with a series of immediate responses which included announcement of lockdown, preparing rapid response teams at state and district levels, setting up of a 24/7 COVID control room, containment strategies such as travel advisories and restrictions, creating isolation wards in general hospitals, and enforcement of COVID-appropriate behavior and SOPs in public places. With our public health expertise in controlling many epidemics and pandemics, we could evolve a strategy to do a reasonable good level of testing, tracking those contacts and treating them, and training our healthcare worker and the frontline workers to handle the pandemic. One of the groundbreaking initiatives was setting up of a COVID-19 war room that constantly monitored the available beds, connecting ambulance services and oxygen supply availability. ஸ்டேட் வார் ரூம்னு ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணோம். அப்போ வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் 104 வந்து நம்ம பப்ளிக் வந்து வேர் டு கோ ஃபார் டெஸ்டிங், வேர் டு கோ ஃபார் ட்ரையேஜ், வேர் டு கோ ஃபார் ஆக்சிஜன் சப்போர்ட்டு, பெட்டு, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து அந்த வார் ரூமில் வந்து அவங்க டைரக்ட் பண்ணாங்க. ஹலோ, வணக்கம். கோவிட் ஹெல்ப்லைன். டெஸ்ட் எடுத்தோம் மேடம். கோவிட் பாசிட்டிவ் வந்திருக்கு. 3 டேஸாக வீட்டில் தான் இருக்காங்க. பெட் அவைலபிலிட்டிக்காக கால் பண்ணியிருக்கோம் மேடம். ஓகே, நாங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல் எதில் பெட் அவைலபிலிட்டி இருக்கோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கால் பண்ணுறோம் சார். When the second wave was hit, the big demand was for the bed. So where we created a facility, we can allocate the beds based on the necessity after a real triage, so that the needy patients are ensured to get the beds as and need, which had brought down the mortality to the higher extent. ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா மோர் கோவிட் கேர் சென்டர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம். அப்புறம் கோவிட் ஹெல்த் சென்டர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம். ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸும் வந்து 50 பெட்ஸை வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் கோவிட் ஐசோலேஷன் வந்து அலாட் பண்ண சொல்லி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தோம். உயிர்காக்கும் உபகரணங்கள், குறிப்பாக சொல்லணுன்னா வென்டிலேட்டர்ஸ், ஹை ஃப்ளோ நேசல் ஆக்சிஜன், கார்டியாக் மானிட்டர்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய உயிர்காக்கும் உபகரணங்கள் உடனே எந்த தட்டுப்பாடும் இல்லாமல் தமிழக அரசு எங்களுக்கு வழங்கியிருக்கு. நான் வந்து 2021 மே மாதம் ரொம்ப சிவியராக அட்டாக் ஆனேன் கோவிடால். 10 மணி நேரம் நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்காக சுற்றிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் வந்து ஆம்புலன்ஸுக்கு ஃபோன் பண்ணோம். அவங்க வந்து இங்கே ஓமந்தூருக்கு கூப்பிட்டுட்டு வந்தாங்க. உடனே எனக்கு அட்மிஷன் கிடச்சிது. மற்ற ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலை கம்பேர் பண்ண விட கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் பார்ட்டிஷன்லாம் கூட வச்சுருந்தாங்க ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கும். இங்கே வந்து ஃபுட்டு டைமுக்கு கொடுத்தாங்க, மெடிசன்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் டைமுக்கு வந்து பெட்டுக்கு வந்து தே ஆர் ப்ரொவைடிங். The Directorate of Public Health and Preventive Medicine, in partnership with UNICEF, adopted several measures to combat the pandemic. UNICEF adopted a 4-pronged strategic support in COVID-19 pandemic management and vaccination. Provide direct assistance to mitigation strategies such as risk communication and community engagement, strengthening of health systems, training and capacity building support on the COVID appropriate behavior, COVID vaccination, and protocols to staff in health and other allied sectors. Generate evidence through independent assessments and supportive supervision visits along with partners. In social media, PIB and UNICEF worked together. We conducted a lot of programs together. We organized workshops. We organized video publicities. Lot of posters were published, and we could reach millions of people during the time of pandemic. Vaccinating the eligible population in the state has been the core agenda of the government. We have a dedicated public health cadre in Tamil Nadu, and we immediately activated the entire public health cadre who already been experienced in the routine vaccination schedules for many decades. So with this sensitization of the village health nurse to the cadre of the medical officers, we are able to introduce these vaccines immediately. After receiving the vaccines from Government of India, we are able to maintain the immediate supply to all the cold chain points, taking the vaccines to the last mile of the cold chain point of a PHC.
என்னோட ஏரியா ஜனங்களை அணுகி தடுப்பூசியை பற்றி விழிப்புணர்வை கொடுத்து அவங்க பயத்தையும் போக்கி அவங்கள தடுப்பூசி போட வச்சேன். அதே மாதிரி ஏரியாவில் நிறைய முதியோர்கள், வயது முதியோர்கள், பார்வையற்றவங்க, ஊனமுற்றவங்களாம் இருக்கிறதுனால அவங்கள லிஸ்ட் எடுத்து அவங்களையும் வீட்டு வீடாக சென்று தடுப்பூசி போட வச்சேன். அது எனக்கு மன திருப்தியாக இருந்தது. ரொம்ப சந்தோஷம். Through conducting mega vaccine drives and setting up 24/7 vaccine points, the government was successful in vaccinating the majority of its population. In Tamil Nadu now, we have constituted two things, the WGS, Whole Genomic Sequencing, to identify the variant, and also an IHIP portal to identify any emergence of any other issues. So with these two surveillance mechanism, we can able to assess or predict the emergence of any epidemic, including pandemic, so that the mitigation measures can be taken immediately. So with this, we can very confidently say that we can handle any emerging public health challenges in Tamil Nadu, and people of Tamil Nadu are in safe hands now. Tamil Nadu's COVID response story is indeed one of a kind. With the active support and participation of its brave health workers, frontline workers, line departments, community volunteers, institutions, and the general public, the government strategies to combat the pandemic have indeed yielded remarkable results.